No one in Yaoundé could imagine going a day without bread, so prevalent it is in the national diet. But this staple has become scarcer and more expensive following a spike in wheat prices since the Russian invasion of Ukraine. This bakery, though, has begun offering an alternative. Hervé Nyama and his team took a risk when they started baking bread from sweet potato and cassava flour. The tubers are normally used unprocessed in traditional Cameroonian dishes. La farine de patate et de manioc se manipule facilement comme la farine de blé. On peut le manger sans avoir de problème. Par contre, nous avons une qualité de personnes ici dehors qui ne peuvent pas manger le blé. Pourquoi? On dit parce que le blé a un produit, une substance qu'on appelle le gluten. Hervé and his managers hadn't given a thought to this locally produced crop until the war in Ukraine caused the price of wheat flour to shoot up from just under 30 euros to around 40 euros per 50 kilograms. This prompted them to add the new loaves of cassava bread to their shelves. Nous sommes en phase d'expérimentation, c'est-à-dire que pour voir comment est-ce que ça va se comporter. Mais le retour que nous avons jusqu'ici, je peux dire, il est très positif. La crise ukrainienne est un élément qui nous a boosté. Ayant vu donc la flambée de la farine du blé, ça nous a boosté à accélérer la production et l'utilisation de la farine typiquement locale. A loaf of cassava bread costs €1, much more than traditional wheat bread. But every day, their customers return. Many have developed a taste for local ingredients. Des pains à base de farine bio. Je trouve que c'est intéressant, c'est bien parce qu'enfin on va consommer du local. Nous devons commencer à consommer des produits de chez nous. Could cassava replace the popular wheat flour? That's what many producers are hoping. In vast plantations like this one, located about 100 kilometers from the capital, cassava can be easily cultivated. It grows even in poor soil and is quite resistant to heat. Although the tuber's vulnerability to certain diseases, such as cassava mosaic and brown streak, can lead to substantial crop losses, on 22,000 hectares of farmland, Cameroon produces about 5 million tons of cassava every year. Rose Alima has been growing cassava on this 140-hectare plantation since 2014. Despite the lack of sophisticated agricultural machinery, the harvests have been plentiful. Alima sees the surge in wheat prices as a boon for thousands of farmers like her. Il y a des variétés qui donnent 30 tonnes à l'hectare et d'autres qui font 35 tonnes à l'hectare. Les producteurs de manioc peuvent répondre à tout type de demande, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit dans la zone CEMAC, que ce soit en Afrique et voire à l'Occident. À condition que le gouvernement nous apporte un appui dans la mécanisation. Avec l'arrivée de la guerre de l'Ukraine, où la farine de blé a grimpé tout d'un coup. Chaque jour, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Madame, est-ce que vous pouvez me livrer 10 tonnes de farine de manioc? Est-ce que vous pouvez me livrer 20 tonnes de farine de manioc? Nous pouvons faire booster l'économie du Cameroun en cultivant le manioc. Cassava cultivation was already booming in many African countries before the Ukrainian crisis. According to the FAO, there are still risks of soil depletion associated with its monoculture. But this hasn't dampened the enthusiasm of local producers who now intend to produce cassava flour in larger quantities. In this cooperative, the pace of processing tens of tons of cassava has accelerated. This flour is still handmade. Cassava producers are calling for mechanization to scale up production. This processor wishes to expand and is hoping that cassava flour will eventually replace wheat in Cameroon. Par mois, quand on transforme, on peut avoir 5 tonnes, 3 tonnes. Si on a suffisamment de machines, le Cameroun n'aura pas un problème de farine de manioc. Ça va remplacer le blé facilement parce que beaucoup de gens vont comprendre et tout le monde va s'aligner à la farine du manioc. The major challenge facing this artisanal cooperative in the suburbs of Yaoundé is to broaden cassava flour's popularity. Anastasie Obama has been producing cassava flour for 2 years now. To increase her profit margin, she also processes it into other food products that sell like hotcakes even abroad. Avec la farine de manioc, on fait le pain, on fait les gâteaux, on fait les beignets, on fait les biscuits,
On fait même les liqueurs. Moi, mon manioc se mange dans le monde entier. Là, le manioc, la farine que vous voyez là, les moelleux que vous voyez là, ça part même aux États-Unis. African countries are hoping to conquer both local and Western markets. Some of them already count large multinational food companies among their clients.